Right. The previous class we discussed the Sylow's first theorem and Sylow's second theorem, and also give some examples. I can give brief idea about that Sylow's theorems. Small review of the previous class. Right. In the first one, what is a P group? In the previous class we discussed for P group. One is P group. P group means suppose G is a group. A is an element of G. Order of A is equal to prime to the power of something. Then this group G is called P group. Every element of a group G is said to be a P group. Every element of G can be expressed in power of prime to the power of something. Order of every element of G can be expressed power of prime to the power of something. Yeah, this is the first definition. Next, P subgroup. P subgroup. Suppose my group is G, H is a subgroup of a group G, H itself is a P group, H itself P group, then G is called as H itself is a P group, then H is a P subgroup. H itself is a P group, H is a P subgroup. So yesterday I gave some examples also. Okay, I'm giving just an idea for this. Next, the most important idea is the thing is that Sylow's first theorem. Here we have three theorems is there. Sylow's first theorem and second theorem, third theorem. Sylow's first theorem says that if G is a finite group, and if G is a finite group and order of G, yeah, before I'm going to one more thing is what Sylow P subgroup. Sylow P subgroup. Sylow's P-Sylow subgroup antam, Sylow P subgroup andachu. It is most important idea. It is also called as PSSG. PSSG. P-Sylow subgroup or Sylow P subgroup. What is the definition for Sylow P subgroup? What is the definition for Sylow P subgroup? GBA finite group. GBA finite group. GBA finite group and P power n divides order of G, but P to the power of n plus 1 does not divides order of G, where P is a prime number, G is a finite group, P power n divides order of G, and P to the power of n plus 1 does not divides order of G, then G has a subgroup, G has a P-Sylow subgroup of order P to the power of n. So P power n divides order of G, P power n plus 1 does not divide order of G, then the group G has a P-Sylow subgroup whose order is P to the power of n. Yesterday I gave number of example for this P-Sylow subgroup order. For example, మనం order of G is equal to 10 తీసుకున్నాం. 10 తీసుకున్నప్పుడు 2 into 5 రాయొచ్చు. So this is 2 divides 10. 2 divides 10. 2 square does not divide 10. So that 2 divides 10. 2 square does not divide 10. So this group G has a P-Sylow subgroup of order 2. Yesterday we discussed this. Other vidhanga 5 divides 10. So that the group G has a P-Sylow subgroup of order 5. Okay. Next one, Sylow's first theorem. What is Sylow's first theorem? Sylow's first theorem. Yesterday చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి నేను రీకాల్ చేస్తా ఉన్నాను. GBA finite group and P power n divides order of G. Just P power n divides order of G for n is equal to 0, 1, 2, 3. Then G has a subgroup of order. Then G has a subgroup of order P to the power of n. If P power n divides order of G,
then G has a subgroup. G must have a subgroup whose order is p to the power of n. This is the Sylow's first theorem statement. Then already we say that Sylow's second theorem statement also. What is the statement of Sylow's second theorem? What is the statement of Sylow's second theorem? Anybody? Sylow's second theorem. Any two P-Sylow subgroups are conjugated. Yes, ma'am. Any two P-Sylow subgroups or SHG or any two Sylow P subgroups are conjugate. Any two Sylow subgroups of a group G, any two Sylow subgroups of a group G are conjugate. That means I'm taking, let H comma K are any two P-Sylow subgroups. Let H comma K are any two P-Sylow subgroups of G, then there exists an element X belongs to G such that H is equal to X H X inverse. This is the definition of conjugate definition. So yeah, this is K, I think. This is K. H is equal to X K X inverse, or K is equal to, it is also written as R. I can write a R. K is equal to in terms of X H X inverse or X inverse. It would write X inverse H X could raskuna, no problem, because we say that these two elements are conjugate elements, right? So any two P-Sylow subgroups of a group G are always conjugate, right? This is the last statement of a previous class. Now I'm giving some example for this. Example. So any two Sylow P subgroups of a group G are always conjugate. Suppose I'm taking one subgroup, let G is equal to symmetric group S3. Symmetric group S3. Now in this problem we are going to find what is the two Sylow subgroups, how many two Sylow subgroups, how many three Sylow subgroups. Now conjugate of Sylow subgroups which discuss the problem. Let G is equal to S3, right? What is the order of G? Now here, how many number of two Sylow subgroups, three Sylow subgroups, and also conjugate we are discussing, right? Now my group G is equal to S3. S3 means, what is the order of S3? Can you, order of S3 is equal to what? Symmetric group order 3 factorial. 3 factorial means 6. Therefore, G is equal to S3. S3 contains 6 elements. These are the permutations. These are the permutations. What are the permutations in 6? So look like, now my non-empty set X is equal to 1, 2, 3. If you take set X is equal to 1, 2, 3, the set of all symmetric group over X is 3 factorial means 6. Ela vastayandi avi? One is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Right, student. This is 1, 2, 3, 1, 2, 3. One is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next one, 1, 2, 3. 1 goes to 2, 2 goes to 1. This is same. 1, 2, 3. Yeah. 1, 3. 1 goes to 3. 3 goes to 1. 2 is the same. Yes. 1, 2, 3. 1 goes to same. 2 goes to 3. 3 goes to 2. Right? Then another one. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right? 1, 2, 3. This is equal to 3 to 1. Am I right? 1 goes to 2. 2 goes to 3. 3 goes to 1. Another one is 1, 2, 3. Reverse order. 1, 2, 3. Yeah. 1 goes to 3. 3 goes to 2. Yeah. 2 goes to 1. Is only 3 possibilities. Sorry, 6 possibilities. So it can be written as, this called as identity permutation I. Can you say this cyclic permutation? It looks like 1, 2, 3, 2, 1, 3 can be written as, what is the cyclic permutation here? 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 is identity. Yeah, 1, 2. I just I'm writing this permutation is look like 1, 2 is a cyclic permutation. What about this one? Third one. 1 goes to 3, 3 goes to 1. Therefore, 1, 3.
2 is identity, 2 is the same element. Yeah, you see 1 goes to 3, 3 goes to 1, therefore 1 3 is a cycle. Next one, 1 is same, 2 goes to 3, 3 goes to 2, another permutation is 2 3. Then 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, this is 1 2 3. Finally, yeah, what is this one? 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2, 1 3, 1 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 1 3 2. Right, these are the 6 elements in a group G. My question is this form a group? Yes, exactly. This form a group. This form a group. This group is called as a symmetric group. This form a group. This group is called symmetric group of order of G is equal to 6 elements. It is a symmetric group of order 6, nothing but order of S3. So this can be written as order of S3 is equal to 6. 6 can be written as 2 into 3. Am I right? 2 into 3. 2 and 3 are the prime numbers. My question is, how many 2 Sylow subgroups? How many 3 Sylow subgroups? Now I want to discuss for conjugates. Chapandi. By the theorem, because of order of G is equal to 2 into 3, 2 divides order of G. Divides order of G. Then what is say? There exist 2 Sylow subgroups SSG. There exist 2 Sylow subgroups of order 2. There exist Sylow subgroups of order 2. Right? Next 3 divides G. ఇక్కడ చూడండి ఇంకో విషయం చూడండి 2 divides order of G, but 2 power 1 plus 1 does not divides order of G. It's clear. Now 3 divides order of G, but 3 power 1 plus 1 does not divides order of G. Yeah, by Sylow subgroup definition, there exists or G has 3 SSG. G has 3 Sylow subgroups of order entandi 3. I think arthamavutundandi. I repeat once again. My group G is equal to, it consisting 6 elements. These are the 6 permutations because of S3 is the set of all permutations. Yes, Order 2, sir. Order 2 or order 3? Order 2. No. 3 divides order of G. 3 divides order of G, but 3 power 2 1 plus 1 doesn't divide order of G. Then G has 3 Sylow subgroup of order n. What is our definition? P-Sylow subgroup. P power n divides order of G, but P to the power of n plus 1 doesn't divide order of G. There exists PSSG of order, this one. This is order n. PSSG of order P to the power of n. This is my Sylow P subgroup definition. So 3 divides order of G, 3 power 1 plus 1 doesn't divide order of G. So that what is the order of 3 Sylow subgroups? 3 and D. Are you okay? Okay, sir. Okay, sir. అందుకోసమే కొంచెం స్లోగానే చెప్తాను ఈ రోజు. కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడే మన CSIR క్వశ్చన్ లో కానీ అంతకుముందు CSIR లో క్వశ్చన్ కానీ ఎవ్రీ టైం కంపల్సరీ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఇందులో పడతాయి. మన 2022 సెప్టెంబర్ లో కూడా వీటి మీదనే వచ్చింది. జాగ్రత్త చూడాలండి. అందుకోసమే స్లోగా చెప్తాను ఈ రోజు ఎంతవరకు కానీ. రైట్. Now my goal is to find what is the 2 Sylow subgroups, what is the 3 Sylow subgroups, number of 2 Sylow subgroups, number of 3 Sylow subgroups. Next conjugate గురించి మాట్లాడుకుందాం. Right? Now I am discussing for 2 Sylow subgroups గురించి మాట్లాడుకుందాం. For 2 Sylow subgroups, 2SSG, right? 2SSG గురించి మాట్లాడుకునేసరికి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. రైట్. how many 2 Sylow subgroups of order ఎంత ఉండాలండి? ఆర్డర్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి. ఇక్కడ చూడండి 2 Sylow subgroups యొక్క ఆర్డర్ 2. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, జాగ్రత్త చూడండి. ద subgroup of order, the subgroups of order
order 2 of G means S3 is 2 Sylow subgroups. మేము ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ఆర్డర్ 2 ఉండే సబ్ గ్రూప్స్ ఏంటి అండి? ఆర్డర్ 2 ఉండే సబ్ గ్రూప్స్ 2 Sylow సబ్ గ్రూప్సా 3 Sylow సబ్ గ్రూప్సా? 2 SHG నే. ఆర్డర్ 2 ఉండే Sylow సబ్ గ్రూప్స్ 2 SHG. ఆర్డర్ 3 ఉండేవి ఏంటివి 3 SHG. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మై క్వశ్చన్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 SSG, number of 2 SSG in G, in a group G, ఎన్ని ఉండొచ్చు? Number of 2 SSG in G is equal to 3. Say అవి ఏంటో చెప్తా ఉన్నాను. Say H1, H2, H3. చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలండి ఇక్కడ. సార్ మరి 3 అంటే చెప్పారు మీరు. ఎస్, ఇప్పుడే చూడండి. The number of 2 Sylow subgroups of order 2. The number of 2 Sylow subgroups of order 2 ఉండాలి. సబ్గ్రూప్ కావాలి, ఆర్డర్ 2 ఉండాలి. ఎస్, కెన్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ H1? H1 ఒక సబ్గ్రూప్ కావాలంటే మస్ట్ గా ఐడెంటిటీ ఉండాలి. ఓకే, మస్ట్ గా ఐడెంటిటీ ఉండాలి. కెన్ యూ సే వన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ హియర్? జీలోకి వెళ్ళి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. ఏం తీసుకుంటారు? ఆర్డర్ 2 ఉండాలి. 1 2 ఆర్డర్ 2 ఉండేది 1 2 తీసుకున్నానండి. సో H is my subgroup because of ఎందుకంటే జీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి వెళ్ళేగా సబ్ గ్రూప్స్ ఫామ్ అయ్యేది. అందులో జీలో ఉన్న వాటికి వెళ్ళి యు సీ మై గ్రూప్ ఇది జీ. జీలో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. వన్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇస్ దిస్ వన్. దీస్ 2 ఫామ్ ఏ సబ్ గ్రూప్. తర్వాత ఈ 2 తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఈ 2 తీసుకుందాం ఇలా. రైట్, మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దిస్ H1 I and 1 2. H2 ఏమైతుండొచ్చు? 1 ఐడెంటిటీ కంపల్సరీ ఉండాలి. మీరే చెప్పండి ఏమవుతుందో. H3 is equal to identity, then another element చెప్పాలి. ఎస్, H1 is equal to 1 2 నైనా వేరే ఏమైనా తీసుకోవచ్చా? 1 2 కాదనుకున్నాను. యా, ఓన్లీ 1 2 నైనా ఇంకో వేరే తీసుకోవచ్చా? ఎస్, 1 2 ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్ ఇస్ దేర్. ఎందుకు 1 2 నే తీసుకోవాలి? బికాస్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. ఆర్డర్ 2 ఉండేది ఏంటిదండి? 1 2 ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఎంత అవుతుంది? లెంత్ ఎంత? 2 కాబట్టి ఆర్డర్ 2. చూడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 కామా 2? ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 కామా 2 అని చెప్పగలరా? ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 కామా 3, order of 1 comma 1 2 comma 3. Because of this are the cycle. It is a cyclic permutation whose order is nothing but length ante 2. Idi length 2, idi kuda length 2. What is order of 1 2 3? 3. Order of 1 3 2. Sir, first length 1 no 1 2. ఎందుకు? because of how many elements are there here? 2 elements. Okay, 2 elements. If it is a cyclic permutation, length is nothing but number of elements. 2 elements ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2. distinct elements అంటే cyclic అయి ఉండాలి. Right, it is also cyclic. Length is 3. Length of the cyclic is 3. This is also 3. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, what is the order of identity? What is the order of identity permutation? 1. ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఈజీ కట్టొచ్చండి. సో ఇప్పుడు నేను నౌ ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. ఆర్డర్ 2 ఉండే తీసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ది పాసిబిలిటీస్. ఎస్, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆర్డర్ 2 ఉండే ఎలిమెంట్స్ 1 2 1 3 2 3. ఐ తీసుకో, ఖచ్చితంగా గ్రూప్ కావాలి అంటే ఐ ఉండాలి, ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్. దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 2. యా సార్, మరి ఈజ్ ఇట్ గ్రూప్ ఇంకోటి తీసుకోవాలా? వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఐ? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఐ. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 2? 1 2 ఇన్వర్స్ ఈజ్ what? 2 1. 2 1 is nothing but 1 2. So 1 2 has a self inverse. 1 2 has a self inverse. Therefore H1 is a group. Right. So ఇంకోటి ఏం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ? వాట్ అబౌట్ H2? ఎనదర్ ఆర్డర్ ఉంటే తీసుకోండి. ఇంకో ఆర్డర్ ఉండేది 1 3.
నెక్స్ట్ ఇంకో ఆర్డర్ ఉంది, 2 ఉండే ఆర్డర్ తీసుకోండి, 2 3. yes, these are the 3 Sylow subgroups of order 2. 3 Sylow subgroups of order 2. These are 3, H1 H2 H3. సార్ మరి మీరు 3 ఎందుకు తీసుకున్నారు, 4 తీసుకోవచ్చు కానీ అంటారు. చెప్పండి, ఇంకోటి ఏమో తీసుకోనా, ఇది తీసుకోనా, ఈజ్ మై సబ్ గ్రూప్. H4 is equal to I 1 2 3. 3 అవుతుంది సార్ ఆర్డర్. రైట్, దట్ ద మై క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇందులో తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ద సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 నే ఉండాలి. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2. కాబట్టి ఇవి కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో సార్ మరి ఇందులో H1 లో I12 ఇంకోటి 13 తీసుకున్నాం అనుకోండి, I12 13. సో ఆర్డర్ 2 నే ఉండాలి కాబట్టి సో H1 is equal to, it is one subgroup, H2 is equal to another one, H3 is equal to this one. How many Sylow 2 subgroups చెప్పగలరా? What is the number of 2 Sylow subgroups ఎన్ని? 2SSG is equal to number of 2 Sylow subgroups of S3 is equal to ఎన్ని అంటారండి? 3 నా? Yeah, what are the elements in 2SSG? మన అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదే, number of elements in 2SSG. yes, answer please anybody. 2 నే కదా సార్. number of elements of a 2 Sylow subgroup, number of elements in 2SSG. చెప్తారా ఎవరైనా ఆన్సర్? 2 sir, 2. no, 6 sir, 6 sir. ఎట్లా అడగొచ్చు అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 అంటే అఫ్ కోర్స్ 2 Sylow సబ్ గ్రూప్ అంటే ఆర్డర్ 2 నే ఉంటారు కదా. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 అనొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లేదంటే ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 2 Sylow సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, చూడండి H1 H2 H3. ఇంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే టోటల్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి నాకు. 1 టోటల్ అంటే 6 అవుతుంది. దట్స్ కరెక్ట్. ఎవరండి 4 చెప్పింది ఎవరండి? యా, the total number of elements in 2SSG is equal to, actually identity element అన్నిట్లో కామన్ ఉంటుందండి. దాన్ని వదిలిపెట్టేస్తే 1 2 3 ప్లస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 3 ప్లస్ 1 టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 4. మనకు అడిగింది 168 లో ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా అడిగాడు, మళ్ళీ మనకు అక్కడికి వచ్చినాక చెప్తాను నేను. యా, this is the 2SSG. The number of 2SSG in G is 3. Therefore these are the subgroups H1 H2 H3 these are the ఏంటి అండి 2 Sylow subgroups, right? So H1 H2 H3 are the 2SSG of a group S3. దీంట్లోనే చాలా క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతా ఉంటాయి. Then my next question is it what is our Sylow second theorem? What is our Sylow second theorem? By second theorem, any 2 Sylow P subgroups are conjugate. Is H1 H2 are conjugate? Is H1 H3 are conjugate? H2 H3 are conjugate? My first question number 1. H1 H3 are conjugate? H1 and H3 are conjugate. Because of further H1 H2 are conjugate. Next one, H1 and H2 are conjugate. Third one ఇంకేం కావచ్చండి, H1 and H3 are H1 H3 H2 and H3 sir. H2 H3 are conjugate. Because of our definition, any 2 Sylow subgroups of a group G are conjugate. Now I am going to prove one thing. Any 2 Sylow subgroups of a group G are conjugate, right? So now I am proving this one. Solution for this one చూద్దాం, దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు చూద్దాం. Now I am showing H2 H3 are conjugate. Our definition, so let I am taking any element x in G. G లో ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఒక చెప్పండి. Any element x in G, suppose I am taking the element is 1 2 which is belongs to S3. 1 2 is belongs to S3. Now X H
2 x inverse. X H2 x inverse. What is our x? 1 2. H2 is what? What is our H2? H2 lo unna elements cheppagalaru. What is our H2? Please tell me that H2. The set I comma 1 comma 1 comma 3. right into x inverse. X inverse means 1 2 whole inverse. You see, this is permutation 1 2 I, the set 1 comma 3. 1 2 inverse is 2 1. 1 2 inverse is 1 2 or 2 1? Both are same. 1 2 inverse is 2 1. 2 1 is also written as 1 2. It is a cyclic permutation. Okay, it has a self inverse. So now multiply like this. 1 2 1 2 I 1 2 identity. Next 1 2 1 2 1 3 1 2. Am I right? 1 2 I 1 2 1 2 1 3 1 2. Right. Because of this identity permutation, can you guess this one the value? Actually 1 2 whole inverse is also same. 1 2 whole inverse, Rashtra, no problem. This is 1 2 whole inverse. Can you guess this one? I is identity. I is identity. 1 2 1 2 whole inverse is nothing but I. I is identity. We can multiply. I 1 2 1 2 whole inverse is again we get identity. Identity into identity is again it is I. Right. Now what is this one? 1 2 1 2 3. Look like this is like this. 1 2 1 2 3 1 2 1 3. Again it is 1 2 inverse is 2 1. This is my set. This is equal to I. So I'm writing this as 1 2 3. Yeah. Now start with the left. Right to left. Right to left. 2 goes to 1. 2 goes to 1. 1 goes to 3. 1 goes to 3. 3 goes to 3. So automatically 2 goes to 3. 2 goes to 3. Right. Next ikkadiki veldam. 1 goes to 2. 1 goes to 2. 2 goes to 2 because of same element. 2 goes to 1. So it is 1 goes to 1. Next one. Here 3 is not there. 3 is not there. And means what? 3 goes to 3. Here 3 goes to 1. Here 3 goes to 3. I mean 3 goes to 1. 1 goes to 2. So that 3 goes to 2. Right. So again I can write this is I. What is this one? 2 3. Yes, 2 3. So what is this one? Well, I 2 3 means H3. I 2 3 means it is a 2 Sylow subgroup H3. 2 Sylow subgroup I. This is H3. Therefore H1 and H2. H2 H3. Sunny H2 తీసుకున్నా right. H2 H3 sir. H2 H3. Right, H2 H2. Yeah. So therefore మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి. ఏం చేస్తే వచ్చింది మనకు x H2 x inverse is equal to H3. X H2 x inverse is equal to H3. Therefore H2 and H3 are conjugate. H2 and H3 are conjugate. Similarly, we can prove that remaining results also. You may try to the remaining problems also. Remaining H1 and H2 conjugate, H1 and H3 are conjugate like that. The method is to calculating like this. Element ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, దాంతో క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మీరు 1 2 నే తీసుకోవాలా సార్? వెరీ whatever you take the element, the process is satisfied. Right. Now go for the Sylow 3 subgroups for 3 SSG. So number of 3 Sylow subgroups ఎన్ని ఉన్నాయి, elements ఎన్ని ఉంటాయి, వాటి గురించి మొత్తం బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. Yes. So what is the order of 3 Sylow subgroups? The subgroup of G has 3 Sylow subgroup of order ఎంత అండి? 3. Of order is 3. ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఆర్డర్ 3 ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. సే ఇప్పుడు ఏమనుకుందామంటే సబ్ గ్రూప్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ 3 SSG ఎన్ని ఉంటాయండి? నెంబర్ ఆఫ్ 3 SSG. ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం కాబట్టి గెట్ చేయగలుగుతున్నాము. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్డర్ 168 200 300 ఇచ్చినప్పుడు గెట్ చేయలేము. ఎందుకంటే
3 Sylow subgroups or 2 Sylow subgroups are formed by only the 6 elements. S3 లో ఉన్న 6 elements తోట ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు గెట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే H4 ని గెట్ చేయగలరా ఎవరైనా? H4 గెట్ చేయాలి అంటే 1 ఐడెంటిటీ ఉండాలి. రిమైనింగ్ పర్మిటేషన్ ఆర్డర్ ఈజ్ 3 ఉండాలి. ఎందుకంటే 3 Sylow subgroup ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. ఆర్డర్ 3 ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 1 2 3 ఒకటి ఉంది. ఇంకోటి దిస్ ఆర్డర్ ఈజ్ 3. another one is 1 3 132 సార్. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ లో ఏం తీసుకోవచ్చు? సో ఒకవేళ నేను ఇలా తీసుకున్నానండి, 1 2 3 తీసుకున్నాను. ఇంకోటి H5 is equal to I 132. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ క్లియర్, I ఉంది అంటే ఓకే, I కి ఇన్వర్స్ ఈజ్ I. 1 2 3 ఇన్వర్స్ ఈజ్ వాట్? ఆ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, ఇది గ్రూప్ కావాలి అంటే కంపల్సరీ 1 2 3 ఇన్వర్స్ కనుక 1 2 3 అయితే నో ప్రాబ్లం. బట్ 1 2 3 ఇన్వర్స్ ఈజ్ వాట్ చెప్తారా ఎవరైనా? 1 2 3 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 2 3 సార్. షూర్? షూర్ సార్. ఐడెంటిటీ సార్ 1 2 3 కూడా 3 2 1 sir. 3 2 1. This is the correct way. 3 2 1. 1 2 3 inverse is reverse. This is like this. Reverse only. 3 2 1. 3 2 1 means I can write this is a 3 2 1 also written as 1 3 2. Right, cha? Cyclic order. 3 2 1 or 2 1 3 or 1 3 2. So this is also equal to 3 2 1 ni 2 1 3 కూడా రాయొచ్చు. Starting with 2 2 1 3. 1 తో స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి 1 3 2. యా, ఇదే 1 3 2 నే కదా. సో 1 2 3 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 3 2. ఇది వేరే దగ్గర ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడే ఉండాలని. దిస్ ఈజ్ 1 3 2. రెండు ఎలిమెంట్ అంటే ఇది పాసిబిలిటీస్ లేదు. సో H4 కన్సిస్టింగ్ ద 3 permutations. One is identity permutation, another one is 1 2 3 whose order is 3. 1 3 2 order is also 3. 1 2 3 inverse is 1 3 2. 1 3 2 inverse is 1 2 3. Therefore this form a group. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒకటే తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు, అక్కడ 1 2 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 2, సో నో ప్రాబ్లం. హియర్ 1 2 3 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 3 2, సో దట్ దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ H4. సో హౌ మెనీ Sylow 3 సబ్ గ్రూప్స్? ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ Sylow 3 సబ్ గ్రూప్స్ ఆర్ number of 3SG, 3S, number of 3SSG is equal to 1. Say H4 is equal to this one. ఒకటే ఉందండి. Number of 3 Sylow subgroups is 1. That is H4 is equal to this one. So what is the total number of elements in 3SSG? Number of elements in 3SSG. 3SSG లో ఉన్న number of elements చెప్తారా? 3. ఎందుకంటే ఇంకా వేరే లేవు కాబట్టి 1 2 3 దీస్ ఆర్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ SSG. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఇయర్ H4 లోకి వచ్చేసరికి ఇలా ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. 1 2 3 తీసుకొని ఇంకోటి 1 3 2 కూడా తీసుకోవచ్చుగా మీరు అడగొచ్చు. బట్ 1 2 3 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 3 2. సో ఇవి రెండు ఉంటేనే అది గ్రూప్ అవుతుంది. సో దట్ H4 ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్. యు అబ్జర్వ్ హియర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 3 ఉండాలి. దిస్ ఆర్డర్ ఈజ్ 3, దిస్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్సో 3. ఐడెంటిటీ ఎక్సెప్ట్ ద ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్. Identity order is always 1. Therefore these are the information. Right. So now my question is total elements in 3SSG and 2SSG గురించి అడిగింది అనుకోండి. Total number of elements in S3, total number of elements in 2SSG, 3SSG అడిగింది అనుకోండి. ఎవరైనా చెప్పగలరా అండి? ఏం చెప్పొచ్చండి? Order of S3. Total number of elements in 2SSG, 3SSG. How many elements are there in 2SSG? We calculated previously. 3 ఉన్నాయి సార్. No. 4. How many elements are there in 3SSG? 4 ఉన్నాయి. 4. Identity కామన్ వస్తుంది. ఓకేనా? 4 ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ 1. ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ కామన్. ఇక్కడ 3 elements. 3 ఎలిమెంట్స్ లో ఐడెంటిటీ ఒకటి కామన్ ఉంటుంది కదా, ఐడెంటిటీ తీసేయాలంటే 2 ప్లస్ ఐడెంటిటీ. 2. ఇక్కడ కూడా 3 ప్లస్ ఐడెంటిటీ. Total 3. 3 ప్లస్ ఐడెంటిటీ, 2 ప్లస్ ఐడెంటిటీ. ఎస్, ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఒకటే తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ ఉంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటుంది. సో దట్స్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆర్డర్ కి ఈక్వల్. yes, గ్రూప్ ఆర్డర్ కి ఈక్వల్ వస్తుంది. 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1, 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 6. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ S3. Okay, right? Now here you observe here what is the conjugate. Actually
we have only H4 is the ఏంటిదండి Sylow, only H4 is the 3SSG in S3. Is it conjugate? Because I can verify that self conjugate. H4 is a conjugate, so itself. H4 is the conjugate to itself, so it is a self conjugate. Self conjugate. That means H4 is equal to in this question H4 is equal to suppose I am taking identity permutation I H4 I inverse. I H4 I తో తీసుకున్నాను అనుకోండి, I తీసుకున్నప్పుడు I H4 I inverse is equal to H4 అవుతుంది. ఇంకెట్ రాయొచ్చండి, you take any another element, so H4 is the self conjugate. This is equal to H4 I inverse is equal to like this. How many ఇక్కడ వచ్చేసిన మనకు only H4 is the only one 3SSG. ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటే SSG కనుక ఉంటే, ఓన్లీ 1 3SSG ఉంటే ఖచ్చితంగా అది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ this 3SSG is a normal subgroup. Normal. మీకు స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను. Only one Sylow subgroup is there. Only one 3SSG or only one 2SSG. That 2SSG is a normal subgroup. Normal subgroup. Normal subgroup. Only one ganaka unte, that must be a normal subgroup. Is clear? So you take one statement. My statement is any group G has only one Sylow subgroup. That group is a normal subgroup. A Sylow P subgroup theorem. A Sylow tarata proof chest. A Sylow P subgroup. A Sylow P subgroup of G is unique if and only if PSSG is normal. PSSG is normal in G. Sylow subgroup and any a Sylow P subgroup or PSSG. దీన్ని మనం PSSG అంటాం. PSSG. A PSSG is unique. A PSSG is unique in G. Then that PSSG is always normal in G. This is the case. So this S3 has only one 3SSG. This 3SSG is a normal subgroup. This 3SSG is a normal subgroup. That's all. This is one important statement. Proof could you see all the textbooks is having it. Is it clear? Yeah, I want to go for the సార్ H1 H2 H3 కూడా నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ వెరిఫై చేయండి. ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. నెంబర్ ఆఫ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాను. దానికి వేరే అంటే దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వేరే ప్రాసెస్ ఉంది. ఇక్కడ S3 కోసం ఎందుకు మాట్లాడానంటే యూనిక్ ఉంటే if a subgroup is if and only if a Sylow P subgroup of G is unique. అవును, if and only statement. A Sylow P subgroup of G is unique because of here H4 is a Sylow P3 subgroup. This is unique only. ఒకటే ఉంది దీనికి. అంటే సార్ నేను అనేది ఏంటంటే కాన్వర్స్ చూడండి సార్ ఒక్కసారి. PSSG is normal in G. Then a Sylow P subgroup is unique. అటాచ్ అవుతుంది. మరి ఆర్డర్ టు నార్మలే కదా సార్, అది ఎట్లాగో సెల్ఫ్ ఇన్వర్స్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంటది. సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అవి. These are not normal. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ నీకు ఒకటే స్టేట్మెంట్, ఒకటే సింపుల్, ఒకటే ఐడియా చెప్పొచ్చు. H1 H2 H3 ఆర్ యూనిక్. దీనికి 2 Sylow సబ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? దీనికి 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి కానీ అవి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అయితే కదా సార్. H1 H2 H3 you are saying like about that normal sub groups. అవును కదా సార్. సెల్ఫ్ ఇన్వర్స్ A into B into A. You can verify that. Yeah, suppose XH1 X inverse is equal to H1 కావాలి.
x h1 x inverse is equal to h1 అయితే then h1 is said to be normal subgroup for every x belongs to G. Yeah, you can check one. You can check one. Right. I'm checking h1. h1 గురించి check చేయండి. Right. So suppose my element is x is equal to 1 2 3 తీసుకుందాం. 1 2 3 తీసుకుందాం. 1 2 3 1 2 3 inverse is 1 2 3 inverse is what is 1 2 3 inverse 1 3 2. Now so 1 2 3. So h1 is what is my h1? Identity permutation and 1 2 in 1 3 2. Now you can write like this 1 2 3 1 2 3 I 1 3 2. Right. Then 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2. This is equal to identity is nothing but identity. This is the inverse of this one. This again it is I. Is clear? Because of 1 2 3 inverse is 1 3 2. Therefore this is same. What about this one? So I'm taking directly 1 2 3. Right? 1 2 3. Come to back. Can you start changing? 1 goes to 3. 1 goes to 3. Yeah, 3 goes to 3 here. 3 goes to 1. 1 goes to 1. Right. Next, 3 goes to 2. 2 goes to 1. 2 comes 1. 1 goes to 2. Next, 2 goes to 3. So that this is next. Yeah. Next, 3 goes to 2. 3 goes to 2. Right? 3 goes to Sir. 2. 2 goes to 1. సార్ ఫస్ట్ వన్ కి 3 వస్తుంది సార్. First one 3 వస్తుందా? అవును సార్. 1 goes to 3, 3 goes to 2, 3 goes to 1. goes ఇక్కడ 3 goes to 3 నే కదా, 3 లేదు కాబట్టి 3 goes to 3. 1. 1 goes to 3. 3 goes to 1. All right. 3 goes to 1. అదే కరెక్ట్ రాసినాను. 1 goes to 3. Yes. 3 goes to 3 లేదు కాబట్టి సేమ్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. 3 goes to 3. నెక్స్ట్ 3 goes to 1. సార్ 3 goes to 2 కదా సార్ ఎక్కడ? లాస్ట్ వన్ లో. ఇక్కడ నండి. So first you see 1 goes to 3. yes. Then 1 goes to 3. ఇక్కడ 3 goes to what? 3 అన్నట్టుగా లేకపోతే 3 is not there. 1 2 3 లేదు అంటే 3 goes to 3 అన్నట్టే కదా. yes sir. తర్వాత మళ్ళీ 3 ఏమైంది? 1 అయింది. yes. Is correct? Okay sir. Now you check. Next one, the last element is 3. 3 goes to 2. 2 goes to 1. 1 goes to 2. That means this is. Yeah. What is this? This permutation is what? 2 3 now. 2 3. Is it equal to H1? Satish Garu, is it equal to H1? No sir, no. Because of our idea, x h1 x inverse is equal to h1 are contained in h1. Therefore, h1 is a normal subgroup of a group G. So this is not a normal subgroup. Similarly, you check about that h2, h3. So it is again these two are normal subgroup. అంటే మేబీ కావచ్చు కానీ యూనిక్ ఉంటే మాత్రం 100% అవుతుంది. h1 h2 h3 లు ఇక్కడైతే ఇది కాలేదండి. ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. h1 is not a normal subgroup of a group. Okay. This is the way to verifying the case. Right. Now my next Sylow's third theorem. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే ఈ ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఆఫ్ Sylow సబ్గ్రూప్స్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే థీరము Sylow's థర్డ్ థీరం. కానీ నేను ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆర్డర్ 2 ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఇవి 2 ఉన్నాయి, ఇవి 3 ఉన్నాయి. Order of the elements in G is 1 2 1 3 2 3. 3 elements order 2 ఉంది. So that we can construct 3 subgroups H1 ఇంకోటి H2 H3. సో దాంట్లో ఇలా వేసాం కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అదే ఆర్డర్ 3 ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు these 2 permutation taken together at a time. So that only 1 subgroup వచ్చింది అక్కడ. టోటల్ 4 subgroups లలో ఒకటి 3SSD, రిమైనింగ్ 3 are 2SSD. యూనిక్ ఉంటే అది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నౌ Sylow's third theorem is Sylow's third theorem. This says number of Sylow subgroups ఎన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
the number of P-Sylow subgroups, PSSG, of the number of P-Sylow subgroups in G is equal to 1 plus Kp. The number of Sylow subgroups is equal to 1 plus Kp. K is equal to 0, 1, 2, 3 like this, such that 1 plus Kp must be divides order of G. Must be divides order. The number of P-Sylow subgroups of a group G is always equal to 1 plus Kp times. Already P we know, P తెలుసు మనకు. కాబట్టి 1 plus Kp, K is equal to 0, 1, 2, 3 such that, but one more condition, provided that 1 plus Kp must be divides G. Suppose I want to find the 2 SSG అనుకున్నాం. 2 SSG క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలే 2 SSG గురించి మాట్లాడాలి. అప్పుడు 2 SSG కావాలన్నప్పుడు what is P? P is equal to 2. My P is equal to 2. Right? Therefore, number of P-Sylow subgroups 1 plus K into 2. అంటే 1 plus 2K, and provided 1 plus 2K divides order of G. ఈ కండిషన్స్ చెక్ చేస్తే ఎన్ని K వాల్యూస్ వస్తున్నాయో చూసుకోవాలి. I will give the clarification. The number of P-Sylow subgroups of a group G is always equal to 1 plus Kp. It can be denoted by NP. ఈ 1 plus Kp ని దేంతో డినోట్ చేస్తారంటే NP తో డినోట్ చేస్తారు. సో రైట్, ఆర్ దీన్ని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ అనుకుంటే సింప్లీ ఇట్ కెన్ బి 1 plus Kp is denoted by, that is NP. 1 plus Kp is denoted by NP. NP means number of P-Sylow subgroups of a group G. Number of P-Sylow subgroups of a group G is equal to NP 1 plus Kp. Same problem తీసుకోవచ్చు, వేరే ప్రాబ్లం, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, right, suppose order of G is equal to, if order of G is equal to 10, సేమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఆర్డర్ ఆఫ్ G is equal to 10 తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ దెన్ ఇక్కడ మనకు how many 2 Sylow subgroups and 3 Sylow subgroups, how many 2 SSG and 3 SSG, how many 2 SSG and 3 SSG in G. ఇంతకు ముందు మనం జస్ట్ 6 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా 6 ఉన్నాయి కాబట్టి అయిపోయి. ఇప్పుడు కొంచెం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z10 తీసుకొని, ఓకే, Z10 తీసుకొని చేయొచ్చు, కానీ ఇది లెంతీ అవుతుంది. దీన్ని షార్ట్ లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే చూడండి, by using Sylow's first theorem and third theorem. Order of G is equal to 10. 10 can be 2 Sylow subgroups and 5 Sylow subgroups. Yeah, therefore, yeah, I want to find a Sylow subgroups if since 2 divides order of G, but 2 power 1 plus 1 doesn't divide order of G. Okay, therefore G has 2 SSG of order entandi by Sylow's first theorem of order 2 power 1 of order 2 power 1. G has 2 Sylow subgroup of order 2 to the power of 1. Again, I want to use for Sylow's first theorem, since 5 divides order of G, but pi power 1 plus 1, pi square, never be divides order of G, then G has 5 SSG, 5 Sylow subgroups of order, ante elements of order is 5. 5 Sylow subgroups of order 5. Now I want to find number of subgroups of order 2. Order 2, number of subgroups of order 5. Now, number of subgroups of order 2 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 అన్ననొచ్చు, ఆర్ ఇంకేమన్నా చూడండి దీన్ని, ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 Sylow subgroups of 2 Sylow subgroups. 2 SSG of G, number of 2 SSG of G.
ఎన్ని 2 Sylow subgroups ఉన్నాయని అడగొచ్చు, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. ఆర్డర్ 2 ఉండే సబ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని? ఓకే, దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ 2 Sylow subgroups of G. Sir, right. For that, by Sylow's third theorem, ఏమని రాయొచ్చు? Third theorem, NP is equal to, actually our formula NP is equal to 1 plus KP and 1 plus KP divides order of G. 1 plus KP divides order of G, where K is equal to 0, 1, 2, 3. These are the integers, right? Am I right? 1 plus KP such that 1 plus KP divides order of G. This indicates as NP. NP అంటే నెంబర్ ఆఫ్ Sylow P subgroups, right? My P is equal to 2 గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి 2 Sylow subgroups కాబట్టి P is equal to 2. N2 is equal to 1 plus 2K or K2. 1 plus 2K such that 1 plus 2K divides order of G. Order of G is equal to 10 కదా. Now I want to find such NPs. ఇది పాసిబుల్ అయ్యేటట్టు ఉండేటువంటి వాల్యూస్ ఏంటి? K equal to 0, K equal to 2. Yeah, that's what I'm finding. If K is equal to, put K is equal to 0. Put K is equal to 0. What happens this one? N2 is equal to 1. 1 is equal to 1. 1 plus 2K means 1 plus 2 into 0. Is it divides 10? Yes, this is equal to 1 divides 10. It is true, possible. It is possible. Okay, K is equal to 1 is possible. Ante emainattu, what is the value of N2? So N2 is equal to, say, so N2 is equal to, whenever K is equal to 0 is possible, so we can substitute this K value here. Number of normal subgroups N2 is equal to 1 plus 0. This is equal to 1. Therefore, number of normal subgroups enna vachina ikkada 1. Inka now check for K is equal to, put K is equal to 1. Put K is equal to 1. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? N2 is equal to 1 plus 2 na? Yeah, 1 plus 2. This is such that 1 plus 2, is it divides 10? Is it divides 10? No. No, sir. 3 doesn't divide, that is 3 does not divide 10. Therefore, so K is equal to 1 is not possible. K is equal to 1 is not possible. K is equal to 2. Put K is equal to 2. N2 is equal to 1 plus 2 into 2. This is 4. Total values are such that 1 plus this means what? 5. 5 divides 10. 5 divides 10. Is it true or not? Yes, Yeah, sir. it is possible. It is possible. So K is equal to 2 is possible. Number of Sylow subgroups of N2 is equal to 5. అదే కదండి, N2 is equal to 5. N2 is equal to 5. For K equal to 3 తీసుకుంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? Put K is equal to 3. అప్పుడు 1 plus 3K, 1 plus 2K, which is equal to 7. Yeah. 7 divides 10? No. K is equal to 4. 1 plus 2K, 1 plus 2K is equal to 9. 9 does not divide 10. Therefore, so for K is equal to 3, 4, 5, these values are not possible. Okay. So such that these values are not possible. Okay. So not possible for ఏంటి అండి? Not possible for K is equal to 4, K is equal to 5, 6, 7 like this. The bigger number already 9 క్రాస్ అయిపోయింది ఇక్కడే. 4 n equal to K equal to 4 తీసుకుంటే 9 వచ్చింది. ఇక బిగ్గర్ నెంబర్స్ అనే డివిజిబుల్ కావు. Not possible. Only the possibility is what? Hence what is N2? What is N2? Number of 2 Sylow subgroups of a group G is equal to N2 is equal to either 1 or
5. Either 1 or 5. These are. Hence, N2 is equal to number of normal subgroups 1 anna kavali or number of normal subgroups 5 anna kavali. ఏదైతే అని తర్వాత ఫైనల్ చేస్తాం మనం. అది ఓకే? చూడండి ఇక్కడ మీకు సేమ్ సినారియో ఇది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్ ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ we can use the formula NP is equal to 1 plus KP such that 1 plus KP divides out. The number of normal subgroups are here either 1 or 5. Next go for 3 Sylow subgroups. For 3 SSG. For 3 SSG. SS3 na 5 ah? 5. 5. Right. 5. Yeah. For that number of normal subgroups ela calculate chestamu. Number of 5 SSG. Number of 5 SSG is equal to, it is can be denoted by N5. N5 is equal to 1 plus K5 such that 1 plus K5 divides order of G 10. ఏమేమైతే చెప్పగలరండి? For what values of K this can be true? K is equal to 1 తీసుకున్నాం. K is equal, first check చేయండి. K is equal to 0. Put K is equal to 0 or 1 plus K5 means 1 divides 10. Correct. Okay, possible. K is equal to 1. Yeah, K is equal to 0, 1 divides 10 possible. K is equal to 1. K is equal to 1. 1 plus 5, 6. 6 divides 10? No. Not possible. K is equal to 2. K is equal to 2. 5 2 are cross అయిపోయిందండి. K is equal to 2. This is 11 అనుకుంటాను. 11 divides, doesn't divide 10. Not possible. Similarly, K is equal to 3, 4, 5 are not possible. Not possible. So that, yeah, you see, when K is equal to 0, it is possible. K is equal to 0 is possible. So that what is N5? Number of normal subgroups. Number of subgroups. N5 is equal to 1 plus K into 5. This is 0 into 5. This is equal to 1. Therefore, N5 is equal to number of 5 Sylow subgroups is equal to 1. Number of 5 Sylow subgroups is equal to 1. It is unique. According to our theorem, number of 5 Sylow subgroups of a group G is unique. The number of 5 number of 5 Sylow subgroup of a group G is unique. ఒకటే ఉంటే ఏమన్నాం? నార్మల్ సబ్గ్రూప్. ఏది నార్మల్? G నార్మలా? 5 సబ్గ్రూప్ కాబట్టి ఇది నార్మల్. Hence 5 SSG is a normal subgroup. Normal subgroup in G. Normal subgroup in G. Right? So this is the way. Is it simple or not? ఒకవేళ అడుగుతాడు మన క్వశ్చన్స్, G ఇది సింపుల్ ఆర్ నాట్ అని అడిగింది అనుకుందాం. G సింపులా కాదా? సింపుల్ సార్. సింపుల్ ఎప్పుడు అంటామండి? ప్రైమ్ ఆర్డర్. మరి కాంపోజిట్ ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఉందిగా. 5 SSG సింపుల్. దీన్ని చూడొద్దండి, మీరు సింపుల్ అనే దానికి దేని చూడాలి? గ్రూప్ ఆర్డర్ చూసుకోవాలి. G is, what is the definition for simple group? A group G is said to be a simple group. It has no proper normal subgroups. It has no proper normal subgroups. Then we say that this is a simple group. Antena? Yes sir. It has no proper normal subgroups is said to be a simple group. No proper normal subgroups అంటే దీనికి ఏమి ఉండాలి? It has only improper. It has only improper subgroups. Group ఉంది అనుకోండి, గ్రూప్ improper subgroups ఏం కావాలి? ఐడెంటిటీ అండ్ ఇట్సెల్ఫ్. yes, ఐడెంటిటీ అండ్ G itself. ఇవి రెండే ఉండాలి. ఇవి రెండు ఉంటది ఏమైతది? సింపుల్ అవుతది. ఇవి కాకుండా వేరే కూడా ఉంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్. సో యు సీ S3 కి చెప్పండి. S3 గురించి మాట్లాడండి. S3లో S3 సింపులా కాదా? S3కి ఒక నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఉంది. ఆర్డర్ ఎంత?
2. S3 కి ఒక నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఇంతకుముందు చేసినాం. H3 is Sir, H4 అనుకుంటాం. H4, 3 sir. I Three, 1 2 sir. 3 1 2 3 ఇది ఒకటే Order నార్మల్ three. సబ్ గ్రూప్. ఈజ్ ఇట్ ఐడెంటిటీ? ఇది H4 అనేది ఐడెంటిటీనా? కాదు, Unique only. యూనికే కానీ సరే ఓకే, మీకు ఇక్కడ క్లాస్ ఇస్తాను కనిపిస్తుంది. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? 5SG సబ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. 5SG ఈజ్ ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G. ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ మీకు వాటి గురించి చెప్తాను. ఇంకా ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడొచ్చా? ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం సార్. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక వాట్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 5SG? 5SG, yes, sir. Total number of elements of order, total number of elements of order 5 in G. Total number of elements of order 5 in G. Chappacha. What is the 5-Sylow subgroup of order? 5-Sylow subgroup of order entandi? 5-Sylow Five. subgroups of order is 5. 5. Order is 5. అంటే ఓన్లీ 1. ఇట్లాంటి 5-Sylow subgroups ఎన్ని ఉన్నాయి? 5-Sylow subgroups are only 1. That is H4. H4. ఏదో ఒక H ఉంది అనుకోండి. It is a 5-Sylow subgroup of order 5. 5. సో ఆర్డర్ 5 ఉన్నప్పుడు అందులో ఒక ఎలిమెంట్ ఏముంటుంది? ఖచ్చితంగా Identity. ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. ఐడెంటిటీ ప్లస్ 4 ఎలిమెంట్స్, మొత్తం టోటల్ గా ఎన్ని ఉంటాయంటే 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఆర్డర్ 5 అంటే ఖచ్చితంగా 5 ఒకటే ఉంది కాబట్టి. అదే ఐ థింక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇది యూనిక్ ఉన్నప్పుడు 5-Sylow subgroup of order is 5. This consisting only 5 elements. అదే 3SHG కి చెప్పండి. 3SHG నా 2SHG? 2SHG. 2SHG ఎన్ని ఉన్నాయి? 2SHG 2 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి. యా, 2SHG 2 ఉన్నాయి. ఆర్డర్ ఎంత కావాలి దీనికి? ఒకటి H1 అనుకుందాం, ఇంకోటి H2 అనుకుందాం. Order 1 or order 5? నో, ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ 2నే ఉండాలి. Oh, sorry. ఎందుకు? 2-Sylow subgroups యొక్క ఆర్డర్ ఏం కావాలి? కంపల్సరీ Yes, yes. 2నే ఉండాలి. Okay. 2-Sylow subgroups యొక్క ఆర్డర్ 2నే ఉంటుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 2-Sylow subgroups ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. 2 ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 2-Sylow subgroups is 2. ఒకటి H1 ఉంది, ఒకటి H2 ఉంది. దీని ఆర్డర్ ఎంత? ఆర్డర్ ఆఫ్ H1 మేబీ చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఆర్డర్ ఆఫ్ H1 is equal to 2. ఆర్డర్ ఆఫ్ H2 is equal to కూడా 2. అరే ఓకే, హలో. ఓకే సార్. 2-Sylow sub. 2-Sylow subgroups లో దీని ఆర్డర్ 2 ఉంది, దీని ఆర్డర్ 2 ఉంది. ఇందులో ఒక ఐడెంటిటీ 1 + 1. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 1 + 1. ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అది 1 + 1 is 2. ఒక ఐడెంటిటీ మాత్రమే తీసుకోవాలి. మొత్తం టోటల్ ఎలిమెంట్స్ 3 తీసుకోవాలి. మరి ఇంకొక ప్రాబ్లం లో మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తానండి దీని గురించి. ఇంతవరకు అయితే క్లియర్ అయినా? ఇప్పుడు 2-Sylow subgroups హియర్ N5 is equal to, హియర్ దేర్ ఆర్ 2 వచ్చేసినాయి. ఐదర్ N2 is equal to 1 or N2 is equal to 5. హియర్ N5 is equal to only 1-Sylow subgroup. N5 is equal to only 1. This is a normal, so that it is a 5-Sylow subgroups of a group. రైట్. సో వీటి గురించి ఇంకా ఎట్లా చేయాలి ఒక ప్రాబ్లమ్ లో మీకు అన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అయితే ఒక్కసారి మనము మొన్న అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి చూద్దామా? టైం ఉందా? టైం సార్? ప్రసాద్ సార్ ఇదే టైం ఎంత అయింది సార్? 7:10. ఓ, టైం నేను చెప్తలేరు మీరు. ఓకే సార్, క్యారీ ఆన్ సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ Sure, sir. 1 minute సార్.